I'm going to do my base and I'll come back to you guys. Okay guys, நான் வந்து என்னோட foundation and concealer apply பண்ணிட்டேன், which means my base is done. இப்போ வந்து I'm going to start with the eyes. For that I'm going to use my Morphe James Charles palette. So first I'm going to start with canvas. This is the shade. I'm going to apply the shade all over my eyelids. Next I'm going to apply this shade to my crease area. The color பேர் வந்து 10% off. This is really pigmented. So இது வந்து creaseல apply இது வந்து நான் creaseலயும் அப்புறம் அப்படியே என்னோட outer cornerலயும் லைட்டா apply பண்ணிக்கிறேன். Let's move to the next eye. Now I'm going to apply this shade. This is No Beans. If you are wondering whether you should invest in this palette or not, I would say you should. நான் apply பண்ணிட்டேன், but the problem is நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபுல்லாக இன்னும் blend ஆகல. ஸோ அதை blend பண்ணுறதுக்காக I'm going with the 10% off shade again. நான் வந்து அதை யூஸ் பண்ணி blend பண்ண போகிறேன் இந்த ரெண்டு கலரையும். சர்க்குலர் மோஷனில் அப்படியே பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா eventually உங்களோட ஐ ஷேடு வந்து blend ஆயிரும். இப்போ வந்து நான் வந்து நல்லா blend பண்ணிட்டேன். ஸோ இஃப் யூ லைக் really blend it nicely, அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு அந்த harsh lineலாம் தெரியாது. ஸோ next I'm going to do my eyebrows. First வந்து I'm going to brush it out. Then I'm going to draw it as usual. Usually என்னோட brows வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபைன்டாக இருக்கணும்னா what I'll do is I'll just take my compact powder and I'll just shape them. எப்போதுமே வந்து people will use their concealer. எனக்கு வந்து I personally like to use compact powders because it's easier and ரொம்ப ஆப்வியஸாகவும் தெரியாது. லைக் நம்ம ரொம்ப ப்ரோஸை வந்து ஷேப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு. இப்போ concealer யூஸ் பண்ணால் இட்ஸ் லைக் வே டு ஆப்வியஸ், ஓவராக டிஃபைன் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஐ டோன்ட் லைக் இட் லுக்கிங் தட் வே. ஸோ ஐ ப்ரிஃபர் டு யூஸ் மை காம்பேக்ட் பவுடர். இது வந்து மச் மோர் டு ஜஸ்ட் லைக் க்ளீன் அவுட் த ஏஜஸ். இப்போ வந்து நான் ஃபேஸை கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறேன். யூஸ்வலி நான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஐ யூஸ் திஸ் இஸ் மை மேக்கப் ரெவல்யூஷன் ஐகானிக் லைட்ஸ் அண்ட் கான்டோர் ப்ரோ பேலட். திஸ் இஸ் மை ஃபேவரட். எனக்கு இந்த மாதிரி ப்ரஷ் தான் யூஸ் பண்ண பிடிக்கும் பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி ஈஸி. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து லைட்டாக அந்த ஷேட் தெரியும், கான்டோர் பண்ண ஷேட். யா, and let's use this simple trick to contour the nose. It's good. We are almost done. So இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I'm going to complete the eye look. Let's start. I'm going to use the No Beans shade. அது வந்து நான் என்னோட அண்டர் ஐல அப்ளை பண்ணுறேன். I'm going to apply my eyeliner. நான் இதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு I'll come back. Okay guys, eyeliner is done. It looks snatched. Actually எனக்கு வந்து பெருசாக வந்து காஜல் போட பிடிக்காது. So what I'm going to do is I'm going to take the eyeshadow from the black eyeshadow from Morphe palette. இந்த palette அது பேர் வந்து Spooky. So I'm going to take the shade. Okay, இந்த மாதிரி ஒரு flat brushல எடுத்துட்டு okay, I'm going to apply it to my lower lash line. Okay, நான் வாட்டர் லைனில் போடல, பட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் along my lash line.
I'm going to apply it like that. இந்த கார்னர் மட்டும் அப்ளை பண்ணிட்டு அப்படியே லைட்டாக ஸ்மச் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. So this is how it should look. Okay, now eyes are done. இப்போ வந்து like not really done. வந்து lash curl பண்ணிட்டு I'm going to apply my mascara. So yeah. Eye look complete பண்ணியாச்சு. I'm going to apply my blusher now. I'm going to use Makeup Revolution Sugar and Spice palette. இந்த ரெண்டு கலரையும் நான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். This is how it looks, very subtle and nice. Okay, நான் எப்படி blusher எடுப்பேன்னா I'll just tap here few times. அதுக்கப்புறம் I'll take just very little from here. It's supposed to look like this. Then yeah, just start from outside here and then bring it in, just for a circular motion there. Actually the look is almost done. I think I'm going with nude lips. Let's try. Let's apply the lipstick. I think it's nice now. Lips look nice. Now let's apply some highlighter. I'm just going to use my fingers to apply the highlighter. I'm going with this color. It looks good. I like it. I need a bit here. Okay. Okay guys, so that's all. The look is complete. What do you guys think? The tutorial உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா மறக்காம hit that like button and do subscribe to my channel. And if you guys have any comments, please leave down in the comment section below. So that's all guys. I'll meet you guys in my next video.